Друзья, всем привет, всем добрый вечер. Я, как обычно, рад вас приветствовать в очередной раз и всегда рад вас приветствовать вечерком на своем чудесном канале. Если кто-то смотрит записи по какой-то неизвестной мне причине, то вам я тоже очень рад. Мы сегодня продолжаем наш мини-марафон из 10 дней, ни дня без стрима. Мы вчера закончили проходить игрушку, которая называлась Strangeland, и начали игру Dead Synchroncity. И, собственно говоря, будем продолжать сегодня. Поначалу показалось как-то, что очень много диалогов и очень мало что-то, чтобы происходило. Я надеюсь, что сегодня это изменится. В целом, как бы, сеттинг прикольный. Постапокалипсис, какие-то взрывы, какие-то болезни, что-то происходит. Мы куда-то пытаемся... Мы потеряли память, ничего не знаем, кто мы такой. Что делать непонятно, куда бежать непонятно. Пока все решалось очень быстро из квестовых моментов. И мне кажется, что мы как раз вот только-только подошли к тому, что нужно начинать разбираться. То есть у нас есть несколько локаций, по-моему, 2 предмета, персонажи, которые вроде как с нами разговаривали. Теперь я думаю, что они не будут с нами разговаривать. В общем, будем проходить. Сеттинг прикольный, графон прикольный, хорошая озвучка, хорошие субтитры русские. Поэтому, кто любит квестики, присоединяйтесь к нам. Будем сегодня наслаждаться этой игрой. Единственное, что я пойду налью себе чаечку. И вам тоже предлагаю заварить себе. Поджарить себе попкорн. Там, в общем, кто что любит, кто что хочет, тот тем и занимается. И буквально через 5-7 минут мы с вами будем стартовать. Привет, Креста в халате. Привет, Леорис. Пока жду, как закипает чайник, хочу порадовать вас новой возможностью. Вот вы все думали, чего вам не хватает для полного счастья. Вот, чтобы душа развернулась, а потом свернулась. И я решил, что вам не хватает бомбера от Вирика. И поэтому специально для вас я на сайте всемайки.ру сделал чудеснейший дизайн. Просто посмотрите, дизайн. Дизайн бомба. Вот такенный дизайн. И, соответственно, можно заказать себе шикарнейшую одежку. Шикарнейшую одежку. Я только не понимаю, тут пока я делал, все работало, а потом они что-то все сломали. Я хотел сегодня показать вам, как это все клево выглядит непосредственно в магазинчике. А оно что-то выглядит не клево. Ну, то есть почему-то нельзя выбрать цвета другие. И вообще тут должен быть не белый. Ну, в общем, я уже почти себе купил. Жду, когда цвета появятся нормальные. Оденемся с вами. Тебе не кажется, что демоненок темноват? Спина демоненка на белом фоне темноват. Там дело в том, что, спереди он, во-первых, должен быть фон синий. На синем фоне тут, когда, типа, вот она вся должна стать вот такого синего цвета, и тогда он становится нормальный. Он как бы как раз... А спина темновата. Да, спина темновата. Но я хотел... Понимаешь, мы уже заказывали такие через другой сервис. И хотелось попробовать, что получится у всех маек. И уже от этого сыграть. Я, по-моему, даже, кстати, осветлял. А может быть, я загрузил неосветленную версию. Короче, на синем фоне это смотрится по-другому. И, должно смотреться по-другому.
А в реале это вообще может все смотреться по-третьему. Я хотел заказать себе, посмотреть, как это выглядит, а потом поменять на... Ну, типа... На то, как мне будет казаться лучше. Просто первый вариант, он в любом случае будет такой себе. Я думаю, что. В общем, хотел себе заказать, хотел сделать, и даже мне утвердили, как видите. Но, типа, оно все работает странно. То есть, я выбрал несколько позиций, на которые можно печатать мой принт. Но почему-то в моей коллекции почему-то только один. Одна фигня и та без цветов. Не понимаю почему. И сейчас я, когда в редакторе лазаю, в редакторе тоже что-то все поменялось. То ли у них что-то сломалось, то ли я что-то не догоняю. Ну, сейчас неохота разбираться. Потом поразбираюсь. Все, я думаю, что чайник вскипел, пойду наливать себе чаек и будем продолжать играть с вами. Я очень расстроен, что никто не печатает на рубашках. Потому что мой фирменный стиль — это рубашка. Но я не нашел, где бы можно было что-то напечатать на рубашке, поэтому приходится на бомбере с молнией. Ну тоже вроде ничего, так стильненько выглядит. Ну что ж, поехали. Illuminate us with your fiery voice, Lord. Send us a sign. Мы же это уже видели. Here comes that sensation again. It's like floating in a dense liquid. Если ты ничего не делаешь, то тебя вот куда-то перемещает, как будто бы. Причем интересно, что эта бабулька как будто бы там была. Тут понажимать вроде нечего. Это прервать мы не можем. Здесь поставить рядом с бабулькой мы не можем. Seated on these disarranged pews, some people are listening to the preacher. Others just nod off. I guess they don't have anywhere else to go. Народ тут трется. A few parishioners, although they can't... Это я, кстати, слышал еще вчера. Разбитый витраж. Мы собрали с вами осколки стекла. They come from one of the church's broken stained glass windows. They're pretty and eye-catching, and have a nice variety of colors. Как будто бы какому-то ребенку можно подарить. Но я бы как-то обезопасил перед тем, как дарить ребенку. Про колонну мы ничего сделать не можем. Скульптуру мы можем поковырять, но она не падает. И непонятно, надо ли нам ее ронять или не надо. Витраж. Каменный крест. This enormous stone cross casts a giant shadow across the aisle of the church. Perhaps that wasn't the original intention, but the result is pretty gloomy and menacing. Так все так было запланировано по-любому. И разбиты. В разбитый витраж мы же не можем засунуть. Although they were originally part of the stained glass window, I think that no matter how hard I try, these glass shards will never be part of it again. Окей. Для начала я думаю, что нужно... Этим мы больше не хотим говорить или хотим? Can I ask you a few questions? Sure, but make it snappy. Can't you see that we're very busy? Что там происходит в церкви? What goes on inside that church? Has everyone gone completely crazy? Are you referring to the pastor and his flock?
Oh, don't pay too much attention to them. Reverend Blake is a good man. He helped a lot of people after the Great Wave. But he gradually started to lose his mind until he reached the state he's in now. Well, I stopped by once or twice to listen to him preach. The days are long. You have to find something to do. I try to go at this time of day. There are fewer people because it's almost curfew time. The Reverend seems obsessed with that atmospheric phenomenon in the sky, and with religious themes of guilt and repentance. Although I think he's actually just talking about himself. But the most surprising thing about all this is that he has hundreds of followers, and he's attracting more and more all the time from all over the city. And they even let him into the refugee camp once in a while to preach there. People adore him. Why does that surprise you? We've been following sane leaders since time began, and look where that got us. Maybe it's time to start following the crazier ones. Well, that's the most sensible thing I've heard you say all day. Сильное заявление. Проверять мы, конечно же, его не будем. Atmospheric phenomenon? Are you referring to the gash in the sky? In the camp, no one knows what it is. On this side of the fence, the authorities have come up with their own scientific term: atypical controlled turbulence in the upper ionosphere. Though I suppose that's just a fancy way of telling us that they have no idea what the hell it was that split the sky in two after the Great Wave. It makes my blood run cold when that aberration starts to grind out that noise like a piece of rusty machinery. I wish those scrambled little clouds up there were the worst of our problems, dear. Oh, shut up. Ну, окей. Thanks for the chat. Thanks for the Ничего company, полезного мы, friend. правда, от них не услышали. Не получили. И у нас есть замок с цепью. Considering how heavy this padlock and chain are, I doubt we'll accomplish anything by trying to break it. And it's also true that the old man's bolt cutters are too dull to do much of anything. То есть, мне кажется, было бы неплохо как-то заточить. Кусачки-то, похоже, как будто бы нам нужны. I need to get it. Это мы уже все пробовали, это все не работает. Так, это мы вернемся назад. А зачем мы ходили? А, мы ходили в город. Давайте глянем, что у нас в тетрадке записано. Долбаните, да, доской просто. Хорошее предложение. Так. Oh, my head. What the hell's going on? Вот зачем я это нажал. My head feels like it's gonna explode. Michael, please, help us, please, remember. Вспомни буквы оракул. Ага, хорошо. О маленьком медцентре. Сыновья крота выполнили задание, которое я им дал. Думаю, они заслуживают награду. Им нужно что-то дать. Как раз вот мы им дадим эти стеклышки. Миша даст мне обещание, если я найду морфий, чтобы унять боль ее мужа. Отдаст мне обещанное. Миша это жена, да, этого чувачка. Роуз знает какую-то тайну. К Роуз мы должны прийти с деньгами. Странное видение — это женский голос. Понятно. Можем попробовать дойти до мальчуганов. И предложить им стеклышки. Ну, мальчуганы же любят играть со стеклышками. Разве нет? Those boys are expecting some type of reward for completing their mission, and I don't think they're gonna find this very exciting. Да в смысле? Дети всегда в восторге от всего, особенно от всего цветного. Ну, гвозди им предложи. Those boys are expecting, and I don't. Ну ты даешь, блин, чел. Я в детстве был бы вне себя от счастья. Доска. А на доске что A piece of написано? wood with a handwritten sign. Closed for public health Как это в reasons. интересах Judging from the здравоохранения? handwriting and the spelling mistake, I assume the author of the message was one of those animals in uniform. Да это скорее... It's a wooden plank with a badly written message. Why would anyone want that? Просто в горящую What for? бочку просто закинуть. Too many things in my life have already gone up in smoke. The entire world has been reduced to ashes. Кстати говоря, можно опробовать на скульптуру поюзать. И уронить ее. Let's see. If I wedge one of the ends of the plank under the statue's pedestal, the other part will rest directly on the base of the toppled column. Do it, or we the guilty ones. Сюда.
We're waiting, Lord. Did we do it? Illuminate us. Send us a sign with your just and vengeful arm. Is this our fault? Какие мы спецэффекты, блин, тут создаем. Listen! It's the fiery breath of God. The Lord has sent us his sign. And I was right. It is all our fault. We did it. And we have aroused his fury. Чудо из чудес. Скульптура упала. Look, that's the sign. Forgive us, Lord. Forgive us. Repent, all ye sinners. It's the atmospheric phenomenon I've been hearing so much about. That infernal sound coming from the crack in the sky. It's terrifying. That is the sign. We did it. Forgive us, Lord. Forgive us. Я почему-то, когда смотрю на эту щель, God has spoken to us with his darkest voice. вспоминаю Блич. Haven't you heard him? В Бличе там But эти there's still time. прорывались All is демоны not lost. We still have через такие time. щели. Salvation lies in the place where it all began, in the ruins, at the source. We must return to the ruins of the temple. We must return. We must. Жив-то остался? Чудом. Так, ну и что мы получили? Получили стекла. Well, look at that. Next to this enormous hunk of glass, the colored glass shards I picked up earlier look ridiculous. I'd better get rid of them. Блин, тупо выкинул, представляете? Вот лучше бы детишкам бы отдал. This is a stone fragment that served as a physics and religion in peaceful. Ну и получается все, да? То есть я в теории должен был найти какое-то место, где должен был воспользоваться этими стеклышками, и мне бы сказали, что они слишком малы. Интересно, где бы это могло произойти. Вот люк этот можно было бы открыть по-любому теми кусачками, которые не кусачки. The park is closed down, and the front gate is locked shut. If I want to get in there, it won't be through the gate. Зайти не через... Так, а что это за влажная почва? Strange. The soil here seems darker and less packed than the soil around it. Подкоп делаем? In fact, the mud in this part of the ground is a bit damp and mushy. My fingers even leave marks in it when I touch it. Так и чё? Копай. One area, my fingers... Копай. Что, ты стеклом будешь копать? I'll do this very carefully, so that the glass doesn't break in two. Ты копать стеклом — это странная The идея. hole I've dug is big enough to get to the other side of the fence. Ну окей. Копать стеклом, так копать стеклом. Тут. Почему бы и нет? Угу. Миленько. Good God. There are dozens, hundreds of corpses hanging from the branches. What could have drawn all these people here? Я прям представляю, как ты вот этот вот 101-й такой приходишь и ветку себе ищешь. Осуждаю на всякий случай. Who were living their ordinary lives in their ordinary little worlds. А он отказался же рыбу нести Could в any of этих them have imagined руках. meeting an end like this back then? Forgotten and nameless, swaying in the breeze like marionettes. And all those savages in uniforms did was close the park. They didn't even bother to cut their bodies down from the trees. I'm afraid that tonight there are too many dark stars to count in Suicide Park. Impossible. One of its ends is tied to the crowbar, and the other... Well, the other is also tied to something. Так а мы можем отвязать-то, нет? Плюс лом, плюс веревка. И мы теперь можем повторить, да? Ну-ка, вбивай лом обратно.
One of the many dark, although the crows are from what's left. A rotting bench overlooking. Какие-то у меня It looks like the сегодня, kid who сегодня hanged какая-то himself from this tree, пятничное climbed up on настроение this, and грустное. then jumped with the rope around По-моему, his люк neck. открыть можно. Да, скорее всего. Больше здесь ничего нету? Ну чё за началось? Это я? Wait a minute. That guy is the suicide victim who was hanging from this tree. No, don't do it, please. No! Good God, I saw him hang himself. Вот это нас гальмит, конечно. Someone carved a suicide note into the wood. I hope you can find a way to forgive me someday. And it's signed with a pair of illegible initials. Забор за парком. Стена деревьев и кустов. The trees and bushes are so close together here that I can hardly push the branches to one side with my hands. Ah, the thorns in these bushes are jabbing into me like metal spikes. I'm not going to be able to open up a path this way. Ну, то есть вот здесь можно было бы пройти. В теории, если бы у нас были какие-то садовые ножницы. А у нас что-то типа садовых ножниц, на мой взгляд, есть. Ну, как бы мы их видим, просто нам нужно их как-то получить. Ломом можно этот замок сорвать. Здесь-то, скорее всего, лом, ну, тоже, может быть, поможет. The crowbar fits perfectly into the hole in the manhole cover. Но мне кажется, что ломом можно и там поработать. Wait a minute. I'm not going to climb down any further. It's totally dark in there. And it would be crazy to go into these sewers without any Нам light. нужно какая-то светильник. Светильник я, кстати, не видел нигде ни у кого, по-моему. Так, давай, дедок. Сейчас мы тебе поможем. Только ты нам отдаешь свои эти штуки-дрюки. I agree that violence is sometimes the shortest path between 2 points, but considering how heavy this padlock and the chain are, I'm not sure that brute force is going to help me open this door. В смысле не поможет? Так ты попробуй. This chain and padlock have this door. Whoever did this. Ты даже не попробовал. И у нас осталось стекло, ржавые гвозди еще зачем-то есть. Веревка зачем-то есть. Пока все, что мы сделали, это открыли люк, да? Но он по-любому не захочет забирать светильник. I'm not going to snuff out this oil lamp. This place looks sinister enough with light. This oil lamp is the room's like in a dream. Что было понятно. It's both. Здесь все так же закрыто. В шкафу, по-моему, ничего нету. У нас есть веревка. Тут что-нибудь меняется? It's Colin, a machine. Тут ничего не меняется, по сути. Мы можем пробовать еще с бездомным поболтать. Может быть, он Can I ask you a few что-нибудь новое нам questions? скажет. I'll answer anything you want, as long as you... Ну, про стрельбу... But they. Да ну, чел, ну хорош харкать. Let's talk. Well, Just Все be узнали. sure to... Открывали ли мы... Вот в чем вопрос. Открывали ли мы дверь машины? Вот куда мы можем лом еще применить. okay. Let's see if I can open this. И там фонарик может быть. Got it. Сюда. Let's see. I'm sure that if I tug on it a little. Good. The upholstery came off along with one of the elastic bands that was holding it to the seat. И The cover зачем нам это removed. все? That seat looks even more depressing. А ты можешь посмотреть? The half-scrap remains of a sports car that looks like a collector's item. From the style,
It must have been worth a pretty penny a long, В long time бардачок ago. загляни. But now, I'm afraid it's just scrap metal. Кресло водителя. Здесь кроме кресла водителя нет ничего. Кресло украл. Привет, Настом. Oh no. It's starting again. It's amazing. Everything's changing. Everything. Everything is mutating. Да это я уже слышал 100 раз. Меня смущает. А зачем мне это? Чехол, резинка, веревка, гвозди. ОМГ, ОМГ. Out of the... I don't think... Out of the... Better not... I don't... Wow. I don't... That... I don't see... Although, I can't... This... I don't... А гвозди вот они. Да, именно так. Именно так. Зато есть. Это правда. Да ну хорош. Oh no. It's well. Да мы же это видели, но чё вы повторяетесь? Good God. Не так уж я и долго туплю. Может нам... Hello, mister. Мы сейчас still палатку для waiting. него соорудим? Still there. Нет? Нет. I should be... Как игра называется? Сложно как-то называется игра. Dead Synchroncity. Tomorrow comes today. Так. Hi, Mike. Что-нибудь есть у тебя? Do the Буквой words оракул что-нибудь тебе Beechwood говорит? Oracle mean anything to you? No. Sorry, dude. Doesn't ring a bell. What is it? Some Хорошо, что мы ко всем не пристаем к таким I should be вопросам. Fine. Remember, dude, here we can get you whatever you need. No. Hello? Она что, ну реально. Давай у всех спрашивать про букву оракул. I prefer to hold on to it. I think this... This seems... Ну, какой-то вот у него есть план. It serves its purpose to a T. If you stretch it in both Братиночка, directions, привет. the band becomes longer. And if you release it, well, I'd better not do that. It's the scrap of fabric that was used as a seat cover in the abandoned здоровья. car. Dirty, damp, and mildewed. I'm afraid it's seen better days. Я надеялся, ты вчера удалил эту игру. В смысле? It's an Почему я old должен rope, был ее but удалить? in good condition, considering how long it's been exposed to the elements. But the stench it gives off is nauseating. Она ж классная. The Мы nails только-только that held up the закончили sign announced the диалоги. closure of Suicide Park. They're incredibly rusty. But considering the epidemic of the dissolved, Диско Элизиум tetanus проходил, is the Диско least of Элизиум my пока не worries at the проходил. moment. Но подумываю, что можно и его пройти. О нем я тоже думаю. Но единственное, что в ближайшее время мы сменим немножко тематику, потому что как бы депрессивные игры это хорошо, но нужно и меру знать. 2 подряд это уже, кстати, с перебором. Так, а электрический кабель... Мы там что-то до него не можем дотянуться. Мне кажется, нужно что-то на бочке поюзать. Use this here? Да как? Ну как-нибудь. It's a damp and decrepit I could tie the rope around one of these barrels, but what for? Each one weighs a ton. I wouldn't be able to budge it an inch. Не может сдвинуть. По-моему, он ее поднимает в легкую. Okay, here goes. Ну ладно, не в легкую, но It's явно impossible to двигает. budge these drums at all. I don't know what they contain, but whatever it is, it weighs a ton. It's a thick cable that runs along that building's roof, but I can't see it very well from here. It's too high. Непонятно пока.
С бандитами разговор короткий. Им просто нужны деньги. И ничего другого. Может быть, резинка это все типа для детишек? Чехол от... Не хотите взять? Those boys are expecting. I don't. Those boys are not. Да в смысле, это шикарные подарки. Those Ну, boys ломом are- предложи, я не знаю. У тебя those столько boys- I don't всего, think they're gonna а find ты this very exciting. тупишь. Че это гальмешка регулярная? I don't think I'd gain anything by using this here. Окей. Did you bring me what you... No, no. Then don't come. They'll... Yes. Хорошо. Бомжу кресло предложить? Да, но видишь, оно как бы и не кресло, это чехол от кресла. It doesn't seem like a good idea. Это же даже не кресло. У меня был какой-то... Мы можем тут вот каким-то попробовать ломиком уронить. Getting into a punching match with this wouldn't help me at all. I'm afraid. Getting into a. Или порезать. Веревку Да. на дерево и помылить не забудь. As dead as that tree is, it still looks strong enough to tie the rope to. И помылить не забудь. Так, и чё, мы теперь можем спуститься, нет? Before I go down, I'll leave the heavy stuff here, in case the rope doesn't support my weight. Но самое смешное, что мы понятия не имеем, зачем мы это делаем. I suppose the rain has been flooding the pit little by little. This water is so dark you can't even see the bottom. Underneath the surface, there must be many more of these stone things I see sticking out of the water. No doubt they're the remains of a structure that sank here. It seems like a small fragment of one of them is loose. Итак, мы взяли с вами камень. A small piece of sculpted marble. It's the head of an animal above what looks like flames or an open fire. Could it be a lion's head? Как там, это птица, это самолет? Нет, это же голова льва. Ну офигеть. This elastic band doesn't fit in anywhere. А зачем тогда им нам это? Underneath the surface, no doubt that the Ну окей, мы как бы в целом избавились с вами от веревки и получили с вами камень. Во! I'll get my stuff. Ржавые гвозди, а вот они. Можем попытаться здесь ломом поломать кора отбросов. Ну и чё? Impossible. It's beyond my reach. The grate prevents me from getting there. Ящик? Какой ящик? Какой ящик? Что он несет? Impossible. It's getting into a punching match. A few yards away, I can see a great mass of trash, mud, that accumulated in there, and they. Ugh. Причем на этот самый мы нажать не можем. На решетку. То есть мы только здесь гору отбросов видим. А нет, вот прочные прутья. Ну-ка, прочные прутья. Nothing can be done here. The bars are too thick. А ты знаешь, ты видел, как это резинками? I don't quite see how I could use Нужно this просто here. много резинок, и все будет в порядке. Нет? Видимо, нет. Ну окей. А до мужиков спросить про оракула. Может, они что-нибудь знают? I don't mean to bother you, but could I ask you a few questions? Hey,
It seems like we have a nosy rat in the camp. Сколько I won't нужно bother you невидимок? anymore. Не Get знаю, lost. парочка. Hey, Rat, I don't think that motorcycle belongs to you. Or at least I don't remember seeing your name on it anywhere. Am I mistaken? Are you one of those people who have no respect for private property, bastard? Do you know what we do in this camp with people like you? I'm beginning to get an idea. I was just curious about this thing. I'm stepping away. Вешаем табличку. А где, кстати, табличка? А, табличку мы сломали. It's a damp and decrepit seat cover. В эту сторону, кстати, ничего нету. А то я так уверенно в ту сторону сходил, а в эту не ходил. В этой стороне ничего. Так. This is the barrier that the soldier. У нас полно полезных вещей. Куда делся проповедник? А, вот же он. Мы же наконец-то можем с ним поболтать. I heard your sermon and... Yeah, God has shown us his sign. He has finally spoken to all of us. With his thunderous voice, he has revealed the unknown. We did it. It's all our fault. We did it. But there's still time. All is not lost. Ну, ребятули, мы во There's всем still виноваты, что time делать? to avoid it. The head of the lion above the flames that holds the key. А у меня она как раз есть, представляешь? But what is it we did? Time is the will of God. It is his heart and his hammer. The centuries and the ages belong solely to him. The celestial empire is a divine clock. Time rotates around God. Its hands are his angels and archangels. Now I see it all clearly. How could we have been so stupid? Our arrogance had enraged him. That's what we did. This man is definitely crazy. Nothing he says makes any sense. I beg you, leave my brother in peace. He's very upset. Что мы сделали, извините, я из ваших слов ничего не понял. We did what? I'm sorry, but I didn't understand a word you just said. We sullied his name. We didn't know that each second is a drop of Christ's А мы его blood, доведем до and that only инфаркта. he can reign over the interval, over the infinite что, я осуждаю, mysticism кстати. of the fragment. Only he can reign over time with his incandescent omnipotence, and we were unable to see it. And now he is enraged, and we're to blame. That's what we Вот смотрите, вы did. когда не подписываетесь на мой канал, вы тоже меня расстраиваете. И вот закончите так же, как эта вселенная, как этот мир. What signs are you The Так, мне, наверное, dark- все это не надо. They were I suppose in his delirium, the man... Давайте просто отдадим ему камень. I think it's... Yes. there's spring. А то мы так очень долго будем. The head of the lion above the flames. I think this must be yours. The head of the lion. The head of the lion above the flames. Снял мой палец Ruins с of the подписки. temple still exist. Salvation is still possible. We can prevent it. We can still prevent it. Don't you understand? The annihilation of time. The wrath of God for our arrogance. There's still time. I have to return to the ruins of the temple. I have to go back to the ruins of the temple. Wait a minute. Блин, как же ему по кайфу живется? There's no question in my mind. This man is a complete lunatic. Зато у меня теперь есть крестообразная палка. Предметы просто такие волшебные в этой игре. Реально. She meditates in silence, resigned and exhausted. Considering the mental state of Reverend Blake, I guess Зачем it бы falls она to была her мне to take нужна? care of Вот him в чем night and вопрос. day. Здесь ничего не появилось нового. Здесь ничего нового не появилось. Пойдемте его искать.
Никто не видел, куда побежал преподобный. Can I ask you a few... Sure, can't you? Блин, почему нельзя спросить, куда побежал преподобный? Ну это же очевидно, вы стоите здесь. На самом выходе. Вот он пробегает мимо вас. Спроси у них, куда он побежал. Нет, нам нужно все обойти теперь. Но у меня единственное предположение, что можно тухлую рыбу нанизать на палку. Все. Все, что мне приходит в голову. Use this here? How? А в чем твоя проблема? А, в чехол завернуть? No. The fish would end up dissolving and getting spread out all over the surface of the sea cover. Ну, в резинку заверни. This elastic band doesn't fit in anywhere. Не хочет. Ну, я не думаю, что нам поможет здесь чехол, честно говоря. Better not. I don't think I'd get... Как и палка. I don't see where I can put this... Вот этот парень мне прям нравится. Он создает атмосферу, конечно. Ну, нам, наверное, нужно... О, кстати, эта скульптура сюда вывалилась, да? Есть чем помочь старику? Резинкой? I'm afraid I can't do that. I doubt... Предложить ему чехол. I'm not gonna give it to... Выглядит как зритель стрима. Давай знак метро прихватим. А, ломом. Мы же теперь можем ломом прихватить знак метро. Точно, точно. Я что-то про него и подзабыл уже, если честно. Спасибо, Лёрис. Maybe with the help of the crowbar, I can get the Знать бы subway только, sign off зачем the он wall. нужен. Пятишкам предложим. Damn it! I've managed to tear it down, but the subway sign is broken in two. Кстати, разломался на 2. Набор предметов просто вот за пределами добра и зла, ну реально. Ну прибей, не It's знаю. useless. I'll never get these nails through the metal of the subway sign. Оберни в чехол. Better not. Ломом нельзя деду цепь сломать. Главный герой считает, что нельзя. Это была одна из первых мыслей. I agree that violence is sometimes the shortest path between 2 points, but considering how heavy this padlock and the chain are, I'm not sure that brute force is going to help me open this door. Опачки, а здесь, кстати, плакат какой-то, который я не замечал раньше. Tomorrow comes today. There's something about the composition that's strangely familiar to me. Some memory related to my former life, perhaps? Or maybe it's just a memory glitch caused by the Great Wave. Да, помогло. На пиксель хантил, так на пиксель хантил. A dirty window at ground level for ventilation. It's the only opening this building's basement has to the outside. Разбей его. Dozens of posters, all shredded, charred or half torn off. This wall must have been used for advertising before the Great Wave. Пацанам, этот... в смысле, детям? A chain? Let's not... А какой хлам-то? So, let's see. I just made a primitive homemade Вот slingshot. рогатку мы уже можем предложить. Это уже нормальная тема. Хотя я не понимаю, как он из крестообразной... Если бы она была не крестообразная, а Y, я понимаю, он бы сделал рогатку. Но мы же с вами знаем, что она была крестообразная. Кругом обман. Ой, я не в ту сторону пошел. Рогатка-то это подарок, что надо, я уверен. Hello, Michael. Hi, kids. We got Mom out of the house. Now what about that reward?
Yes. I think I have something you might like. I don't know if I'm doing the right thing. They're just kids. And this could get them into trouble. I know perfectly well what they're going to use it for, but their aim is amazing. And a little commotion on the camp fence could be a good thing for everyone. Besides, they want to do something for their father. And those pigs at the gate deserve a surprise. What is it, Michael? Tell Но, us, what is it? Лаир, ну не получается то, что можно... Из чего можно сделать рогатку. I know it's something you're really going to like. Here you go. It's a slingshot. Я готов с тобой зарубиться на что-нибудь, что если ты сделаешь рогатку и попадешь во что-то, скорее чувств верующих. Осуждаю, кстати. Че, у нас заварушка? Хватаем мотоцикл и бежим? What's going on? I don't know. It must be something serious. Come on, let's go. You hit him! Haha, yes! So what do we do now? I don't know. We've got to get out of here. Quickly! Run! А я останусь стоять? I better take this with me. Подговорил детей убить солдат? I'm not gonna pick them up. I'm sure it took the kids a long time to collect all those rocks for their target practice. Besides, I bet my aim is worse than theirs. Так а чё, мы постоим здесь? И куда солдафоны-то побежали? Скажите мне. Хватай моцик. Oh shit. The key's not in the ignition. One of the soldiers on sentry duty must have it. Anyway, I should have figured as much. Так укатывай. From the color of the seat and body, I'd say it's army property. Опачки, перчаточки. А мы знаем, зачем они нам нужны. Clean and well maintained. This bike, although... Так, но моцик пока не можем утащить. Пойдемте. Мы знаем, куда применить перчатки. А, кстати, может быть и рыбу можно взять перчатками. The entire world has collapsed. Why would I care in the least about leaving fingerprints here? Ха-ха-ха, как смешно. Брать голыми руками я не хочу, а в перчатках тоже не хочу. It doesn't look like it's having any В effect. смысле? The entire world has collapsed. Ты же сказал, что... Да ну алло! Это должно было сработать. I don't quite see how I could use this here. No. They're so intertwined that I'll only hurt myself if I try to part the branches with my hands again. Игра! Почему ты такая? Почему ты мне говоришь, я не могу голыми руками, но не могу в перчатках тоже? The type of gloves motorcyclists wear. And although I can get my hands into them, they're not exactly my size. Не можешь просунуть руки? А кому тогда они вообще могут быть нужны? I don't see how I can use this with this piece of glass. I'd only end up scratching it. Отрежь пальцы. Why would I want to do something like that? Ну как? Клево же будет. Игра топища, зато настоящий ролеплей позволяет отыгрывать крысу. I can't help. It says what? Но tomorrow comes. Tomorrow comes today. It says what? It says what? It says. Так, хорошо. У меня, кстати, был план. А меня сбило все с толку. У нас что-то начало получаться. А план был сходить вот сюда. А я думал, что здесь будет преподобный тусоваться, а его здесь нет. Тогда мой план рухнул, получается.
Перчатки. Тупо взяли здесь перчатки. The entire world. Чехол. И все это для чего? Чтобы завести генератор, очевидно. За нам деньги нужны. Деньги тетка даст. Что-нибудь бездомному предложить? Can I ask you a few questions? А ему же ничего не надо. Well, Не хочешь перчатки? I doubt this person wants the gloves. Doesn't look like a motorcyclist to me. Причем здесь, что он связан или не связан с мотоциклами? Oh, anyway. Причем никаких разбирательств нету, да? One of the many towers that make it possible. It seems in a hurry. Хорошо. Пройдя весь этот путь, мы получили перчатки, которые нам не подходят. I prefer to hold on to it. I think this will be more useful Да to как me. они могут тебе пригодиться, если они не твоего размера? Алло. Их надо по-любому кому-то впарить. По-любому. Кому-то надо впарить. Опа! Здесь пропал наш друг. Гвоздями из рогатки? Сомневаюсь. They could be the perfect projectile, but these nails would end up shredding the rubber band on the slingshot. Besides, something tells me I'm not very good at using these things. Куда-то делся наш друг, который здесь тусовался. Вот кого надо искать. Hello again. What can I get for you? Этот ничего нам не предлагает. I doubt this. Может быть, плакат? It doesn't seem. They look at like. Охотник что-нибудь ляпнет? Hi, Mike. Слушай, охотник, у тебя реально, смотри, No. прохудились перчатки. Держи тебе новые мотоциклетные. I doubt this person wants the gloves. Doesn't look like a motorcyclist to me. А сломанный металлический знак тебе не нужен? I'm not gonna give it. Странно. There's no need to hand. Гвозди в стойку вбить? Нет, я бы что-нибудь хотел сделать. This cable is insulated with plastic. There's no need to wear gloves to handle it. Бери. Можно брать, бери. The cable's too high. Кстати, может быть, мы можем метрошным значком рыбу взять. Я только не понимаю, зачем нам была бы нужна эта рыба. Ну вот, типа, а вот и развалины храма. А нет, The ruins of a это church не that то, was что... devastated by the Great Не то, Wave. куда убежал. It looks like the divine being didn't try very hard to protect this sacred place. Я думал, это здесь что-то открылось новое, а это он просто на это здание смотрит. Не то. Use this here? How? Да я не знаю, ну как-нибудь придумай. South side. Чё все я-то должен за тебя думать? В медцентр мы, видимо, проберемся через люк. Где-то нам нужен свет. Ты со знаком не пройти. I'm gonna need something that cuts better to hack a path through the vegetation that's blocking my way. Быстрее. Может быть, стекло?
If I want to hack a path through this wall of vegetation, I'll have to use something that cuts better than this piece Да of не, ну glass. по идее нам нужны эти самые кусачки. Мы же их видим, мы же на них смотрим все время. Может быть, перчатки предложить мужику, и у него получится? I doubt this person wants the gloves. Doesn't look like a motorcyclist to me. I need to. Дай попробуем. Okay, give me those Давненько не пробовал. Может, я накачался? This house was empty, but the army has sealed it off. If I can just get this padlock off before curfew, I'll be safe. I need to get it. If the Impossible. I need. I'm sorry. Help. И чё? И, честно говоря, даже непонятно. That would. I can't use. Идея. Рогатка, чехол. Резинку мы надели сюда. Лом. Что у нас в тетрадке записано? А, здесь пропала запись о том, что мы детям что-то обещали. Странное видение, тот же женский голос, что разбудил меня. Что такое буковый оракул? Даст мне обещание в маленьком медцентре. Can I ask? Sure, can't you? Thanks for the... Пропал мужик. Мужик пропал. Куда он мог деться? A small military. Здесь есть мужик? Здесь нету мужика. Hey! Of course. Hey! Hello, have you... Дайте мне на минуточку. Of course. Got any... No. Then come back when you do and quit bothering. We have a very busy... The girl said something about us. It seemed maybe I'll come back with the money. Now that sounds I don't have... И у меня просто запись, да, добавилась? А нет, даже... Нет, эта запись у меня уже была. Так, груда металлолома, генератор, цистерна. Цистерну бы пробить. Она, может быть, затопила бы генератор. Но только я не уверен, что мне это нужно, если честно. Скорее, даже мне это не нужно, чем нужно. No. Denting that water tank won't make this new world a better place. Браслет крота. I prefer to hold on to it. I think this will be more useful to me. I could... Да нет, тут пока что все было очень логично. Мне кажется, мы пропускаем какое-то логичное действие. Пропавшего мужика как-то нужно вот поискать. Куда мог деться пропавший мужик? В бочке спрятаться? Арестовали солдат. Так а где солдаты, где мужик? Open or closed. This closet transmits the same sensation of decrepitude and neglect as the rest of the room. And the rest of the Здесь нам ничего нового не положили. Семейные фотографии мы уже смотрели. Кстати, может быть, мы еще как-то можем продолжить использовать торчащую пружину? Может, мы ее должны загнуть? Может, нам... For now, I have no interest in slashing the seat Кромсание cover. чехла его не интересует, видите ли. А плаката кромсания? I'd only end up scratching or breaking it. Best to leave it alone. А загнуть ломом на место?
I'd only... Не хочет. Грязная посуда. This oven is empty. There's nothing left. Нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда, откуда? The ground, if you... Кресло, блин, из всей машины одно только кресло он вытащил и все. Ну что за человек? Со всеми поговорили, все осмотрели. Вот единственное изменившееся место после этого ареста. Dozens of drum staff, which would... Светильник, This ста. bright light leaves no doubt about where the entrance to the building is. There are some insects fluttering around it that end up getting scorched by the heat and dropping dead. Ста светильник, который, может быть, нам нужен. И кабель. It's too high. I can't hit it with the crowbar. Что ты рассказываешь? Не дотянуться ему. I don't think I'd gain anything by using this here. Давай, из рогатки пуляй. Shoot over there, even if I had a projectile handy. I consider myself rather clumsy. I just end up getting my fingers caught in the elastic. Это ваш стример к 100. Кламзи. Кламзи — это мое второе имя. Кто мы и откуда, откуда, палатки. A quick glance can find... Ну, получается, все. A small military sentry box with no door. Посмотреть внутри будки мы не можем ничего. А ты не умеешь гвоздем, например, заводить? Would I gain anything by puncturing the tires of this motorcycle? I don't Да think не so. прокалывай. Что прокалывать-то сразу? Чехол я пробовал? I'm afraid I... Это я пробовал. I doubt I'd accomplish... It doesn't look like... Ну где мы еще не были? Мы еще вот здесь, по-моему, не были. Но здесь, как вы видите, ничего не происходит. I doubt I'd accomplish anything using the pieces of the metal sign with that. I don't quite... What for? Cutting... Порежу, говорит, руку. Он выкопал яму. Огромную. Ничего не порезал. This is the barrier. Шлагбаум поднимать не хочет. Oh, Ну no. хорош. Нужна зацепка какая-то. За что бы зацепиться? Those... Тени не двигаются. Зайти там некуда. Use this here? How? Попредлагать все. Да, мне кажется, что это бессмысленно. Вряд ли это может сработать. Я бы спросил у кого-нибудь, куда убежал преподобный, но не у кого. The disorder... Мы как бы теперь можем здесь погулять, а толку никакого. Ну, здесь ничего интересного нет. Там ничего интересного нет. А мы можем как-то, например, вот так сделать? I don't see how I can use this with this piece of glass. I'd only end up scratching it. Ну, ощущение, как будто мы должны что-то с чем-то объединить. Можно подсказать, а ты уже загуглил? Если загуглил, лучше не гугли. Предлагай просто какие-то варианты.
Гуглить-то неинтересно. Нет, но... Если просто есть идеи, то подсказывать можно. Почему бы и нет? Мы долго будем? Так я понимаю, что логично. И нам нужно просто... One of the many dark stars in the park. Although the crows have already done a thorough job on it, from what's left. А думаешь, я что-то пропустил? Если подсказка в том, что я что-то пропустил, то вы мне скажите. Ты что-то пропустил. Я поищу с пробелом. Ну, то есть в этом как раз... Но мне кажется, что я хорошо пиксель-ханчу. А видишь, Настома, как раз фишка всех квестов в том, что обычно надо кое-кому помочь. Но у меня была мысль, что нужно всем все предлагать. Ну, раз помочь, то значит чуваку, который пытается открыть замок. Ну и просто сейчас предложим ему все. И предлагать. Вскрыть замок? Best not to waste time trying to nail this here. I don't... Не работает. Не работает. I'm afraid... I doubt I'd accomplish... Я, кстати, по-моему, это все пробовал. It doesn't look... Hanging... I'm not gonna get... Although... Как еще в дом попасть? Через окно. Так я вот на окно уже тоже все юзал. I don't quite see how... That would be one way of getting into the house. Ты! But the noise of breaking glass would alert the soldiers posted nearby. I'd rather not think about what those savages would do to this old man. And me. Чё? А чё нет-то? I'd rather not think about what those savages would do to this old man. And me. It doesn't seem like a good idea. That would be one way of getting into the house. I'd rather not think about what those savages would do to this old man. And me. Так. I don't think doing... There's no need... Better not. Надо, чтобы не было звука, а чтобы не было звука, нужно повесить плакат. И разбить через плакат, нет? Его заглушить. Так я вот и говорю, что нужно чем-то заглушить. I'm afraid I... Wow. This quilted fabric fits the size of the window perfectly. Но мне кажется, можно было и плакатом заглушить. Okay, let's try this. And let's cross our fingers that the seat cover absorbs the noise of the breaking glass. If the soldiers next door find me... Ну, слушайте, мы даже находили эти окна. То есть, в принципе-то... Заглушил, так заглушил. Аж меня, блин, оглушило здесь. You've done it. Thank you. Thank you. I'm safe now. God bless you, stranger. You saved my life. Take care of yourself, old man. And I don't have to tell you, don't open the door to strangers. Так, у нас теперь есть кусачки, поехали. Видишь, что за подписками? Ой, да брось, нормально его видно. Я на него нажимал несколько раз. Я его нашел не с первой попытки, но вот когда я уже типа плакат там нашел, и в общем окно тоже видел. И нажимал на него. Ну что, поехали? Сейчас-то как попрет, как попрет. Let's see what's on the other side of this hedge. No! Please! These visions! Оракул сейчас снова к нам придет. You won't get any of his things. I won't allow it. Do you hear me? Michael, is that you? Thank God we found you. It's me, Chris. Don't you recognize me? But there is a solution, Michael. All is not lost. There is still a possibility of salvation for us.
for each and every 5 one минут of 9, us. я вам уже говорил. You have to stop this, Michael. You have to quit. I can't do it. It's destroying us, don't you see? It's killing us. Че, опять алкоголизм, что ли, какой-то? Да что за, что не игра, то чей-то алкоголизм мы расследуем. These visions are getting more intense all the time. The pain is unbearable. Who's Chris? Salvation is still possible, he said. Could that be true? And once again, that female voice has been haunting me since I woke up. Who is she? Why was she so distressed? What the hell happened to us? Or is going to happen to us? Бы надеялся, что глава 3 сейчас будет. А глава 3 совершенно не 3. Проволока под напряжением. Кайф. Прорвались так прорвались. А, и все, да? А, здесь это, наверное, под люк. Когда мы спустимся, то мы что-то здесь увидим. More of that barbed wire that adorns all the city's buildings. If I get up close enough, I can hear a slight buzz. A sure sign that this fence is electrified. Чё, бери перчатки и вперед. Okay, I'll wear the gloves to cut the electrified wire. А как же, что этот не твой размерчик? Все, уже твой стал? Let's see what's down here. It's a trapdoor, and it looks like it hasn't been used in a long, long time. Куда я иду? What is this place? Where the devil am I? It seems like the small building at the ground level is just camouflage. The most important part is here underground. Миленько. Are all of them dissolved? How many patients can there be packed in here? Dozens? Hundreds? This is horrible. Чё, вот вам и ковид. Все привиты, я надеюсь. Не привитые есть в чате? Срочно идите и записывайте на прививку. It doesn't look that safe. My knees are knocking just walking over it. This catwalk just revealed something to me about my former life, that I have a tremendous fear of heights. Там кислота. Зачем бы нам была бы нужна кислота только? Let's see if this grate can be removed. Perfect. It looks like this hole leads to a passageway on the other side. Больше ничего есть? Центральный зал только. Для решетки канализации. Мы же открыли решетку в канализации. А, для той решетки в канализации. Может быть. Железный шкаф, спуск. Черный пакет. Черный пакет всегда пригодится. A tiny lock is preventing me from opening the door, and despite its size, it seems to be very strong. It's sagging from the weight, and so dilapidated, that I doubt this janitor's cart has many more trips left in it. В тележке больше ничего. The handle that opens this rusty monstrosity looks worn out. It looks like this closet is used frequently, and with very little care. Ну, как будто бы нам нужно... There's a bunch of papers stuck to the door of the closet. There seems to be some type of bureaucratic form among them. Протокол операции отряд номер 1936. Медперсонал 2, армейский персонал 2, расчетное время 3 часа. Установите последнее обновление геобазы, тест на инфекцию, инфицирован, красный инфицирован. Дальнобойные винтовки в главном арсенале. Основные цели. Что, подождите, что, простите, здесь происходит? Это я? Military personnel, GPS, targets, rifles. I'm afraid what's described on these pages doesn't have very much to do with typical medical activities in a hospital.
Нейтрализованные цели. А тут есть? Майкл тут есть? Military person. Не вижу здесь Майкла. Но не то, чтобы нам что-то дало. То, что мы прочитали эти документы. Unlike his neighbors, this door is hanging open. All I see inside are remnants of stickers and torn photographs. It looks like someone left in a hurry, without even saying goodbye. Это все здорово. В неких The прививок future и is in our корканов. hands. Collaborate, rebuild. Антипрививочник, что ли? From the text, I'd say this poster must have been part of a government campaign launched Осуждаю. after the Great Wave. Деревянные скамьи. Шкафчики. Ну, шкафчики все заперты. Вламываемся с вами в стеклянный шкаф. Locked, of course. I'm starting to get annoyed with this sense of ownership I see in all the people with closets, lockers, and other storage furniture in the city. Бей, беги. Мы же это уже проходили. I'd rather use a key to open this case, but I'm a bit short on time. So... Who is it? Who's there? Здорово. Oh, excuse me, What are you doing here? Have you come to steal something? Take one more step and I'll call the soldiers. No, wait, please, don't do that. Security, this is Nurse Uma Grundy. I need you to come right away. No, wait! Во-первых, она уже позвонила. Не выдавай меня, если меня убьют. Красть, нет, ты ошибаешься, я не вор. Я думал, что на первом месте у медиков спасение жизни, а ты собираешься меня угробить. Минутку, ты сказал Ума? Сестра Ума? Wait a minute. Did you say Uma? А мы с тобой знакомы. Nurse Uma? Yes, that's my name. Wait, please don't turn me in. I know your father. I saved his life just a few hours ago. They were going to deport him to the refugee camp, but I was able to stop it. My God, did you say my father? Tell me, how is he? Has anything happened to him? Don't worry, Uma. He's safe. He told me about you and your work in this place. He was worried. He'll want to know that you're all right. Wait, please don't turn me in. This is Nurse Uma Grundy. It turned out to be a false alarm. You don't have to come, thank you. Thank you, Uma. You did the right thing. My name is Michael. But now you should explain why you burst in here like that. What are you looking for, Michael? I came to get medicine. I need a cure for the dissolved. Cure? There's no such thing. You won't find it here or anywhere else. The authorities distributed a memo among the medical staff months ago. I'm sure you can still find a copy of it around here somewhere. It told us that they've definitely abandoned the search for a medicine. You made a mistake risking your life to get in here. The only thing we store here is pain. This place is a tomb for those poor infected devils, but also for the people who work here. I'm sorry, Michael. The dissolved are condemned to death. No, that can't be. ГГшечка. There has to be a solution. A cure. Oh, man. Poor Rod. Poor Colin. Для тех, кто не понял, кого мы спасли, почему она с нами разговаривает, это дочка вот того как раз мужика, который дверь пытался вскрыть. Соответственно, мы его спасли несколько часов назад. Это вот мы ему окно разбили, чтобы он смог пролезть в дом. But I heard in the refugee camp, they said a cure is being produced and stored here. Well, if that's not the case, what's the purpose of a building like this? The army deliberately keeps that rumor about a possible cure alive. You see, as long as people still have some hope left, it is much easier to control the city more effectively. But it's a lie. I understand. This medical center was built just after the Great Wave, taking advantage of Морфин some нужен, и мы его abandoned видим. underground Там же facilities. очевидно, что он That was лежит в when the этой. authorities were beginning to work on their project Сейчас to возьмем. rebuild the city. They told us the building was going to be used to take in the first patients. Of course, we had no idea the disease would become so widespread. I left my job in a clinic downtown to come here. I wanted to lend a hand. They demanded total confidentiality about our work to avoid causing panic in the population. Not even my father knew what we were really doing in here. Yes. He told me that when I asked him about this place. At first, we treated the patients with great care. There was medicine to ease their suffering and even research into a possible cure. Everything was going smoothly.
And then what happened? Things started to go wrong. When the number of patients multiplied, we couldn't keep up. And then we began to run out of even the most basic supplies. And that was when the army took over complete control of the center. Yeah, that sounds familiar. Then they sealed off the building. No one was allowed to leave, not even us. We doctors and nurses have been shut in here for months, isolated without even a glimpse of daylight. They say it's for security reasons. It's for our own safety. Oh yeah, now our medical care is limited to wrapping up the patients in plastic bags, like the ones they use to transport cadavers, and then simply waiting for them to die, doing what little we can do to ease their suffering. Then we dispose of their remains, dissolving the black bags in acid for decontamination. And that's about it. That's all we can do with the resources we have, and sometimes it's just too much to bear. Condemned to die. I heard their cries of pain out there. What really happens to the dissolved? These people suffer the most excruciating pain and die in the most horrible way I've ever seen. The first symptoms are bouts of nausea and fainting, which become more frequent and prolonged as the disease progresses, until in the end their entire metabolism enters a state of shock. Then their entire cell structure dissolves. It simply disintegrates. There's no medical explanation. It just happens. But there's something even stranger about the disease. What could be stranger than what you just told me? The dissolved become erratic, unpredictable, eccentric. They're uncontrollable. That's why the army fears them. They're afraid of their unpredictable behavior, but also of their strange messages. So the sole function of this place is to keep them locked away, hidden, and under the army's control, until death takes them off their hands, one by one. It's also why people who harbor the dissolved are punished. And it's also the reason for the existence of the cleanup brigades. Я думал, что они просто контролируют больных, чтобы не допустить эпидемии, что дает тающим такие опасности. Группа очистки. Видела, что они творят. Мне пора. And what is it that makes the dissolve so unpredictable and dangerous? They know, Michael. You probably think I'm crazy, but I'm telling you, they know. They talk about events no one else knows about. They sense things. They bring back information from the places they go. And they talk to the dead there, Michael. They communicate with the dead. They know, Michael. That's all. They're just sick people, Uma. No! They're more than just ordinary sick people. You wouldn't talk like that if you had been living with them, and their messages and their prophecies all these months. Как это называется? Массовый психоз? Wait a minute. Did you just say the dissolved make prophecies? Let me tell you a story. When I first came to the center, I became friendly with a patient, a 13-year-old girl. All the time I was taking care of her, she never stopped chatting. She told me all about the underground highways. She said she went there every day. Underground highways? She said they all went there when they lost consciousness. Obviously, I felt great pity for the girl, but in time I also came to feel tremendous fear. I was afraid of that poor, hopeless child. Her visions, her dreams, her messages terrified me. And then one night she sat down next to another patient, an older woman who looked surprisingly healthy. According to our calculations, this woman still had a few months to live. The woman had just lost consciousness. "Leave me alone with her," the girl said to me. "It won't be long now." And she took the woman's hand. And just seconds later, the woman started to dissolve, shrieking and writhing in pain, until there was nothing left of her but a puddle of brown, viscous liquid. The girl turned to me and said, "I knew she was leaving us, and I didn't want her to go alone. That would have been very sad, wouldn't it, Uma?" The girl's face was still dripping with the remains of the patient. She knew what was going to happen, Michael. She saw it. From then on, my fear became uncontrollable. I felt defenseless next to her. I understand. Finally, my panic was so great that I refused to go anywhere near her. And I even, God forgive me, I felt secretly relieved when she herself finally dissolved. They know, Michael, and that's why they're so dangerous to the people in power now. Ох,
But I thought they were just controlling the patients to keep the disease from spreading. But that's a lie, a blatant lie. The spread of the disease is accelerating. The number of cases is multiplying every day. But it's not contagious. We doctors and nurses have been treating the sick for months, in direct contact with them and their remains. And the rate of contagion among us is no higher than out there. The army is lying. But then, how is the disease spread? We don't know, Michael. No one knows. What we do know is that it's not caused by direct contact with the victims. There's another reason for the Army's secrecy about the dissolved. Fear. It's human nature to fear the unknown. We tend to panic when faced with something we don't understand. And this damn disease is more than any of us can handle. They're savages. I despise them. They're like predatory animals, heartless and unscrupulous. The rest of the staff refuses to share the facilities with them, so their lockers are out in the hallway. That's where they keep everything they need for their hunting expeditions. The GPSs, the disease detection tests, their ID badges. Each unit is made up of 2 soldiers, 1 doctor and 1 nurse. I mean, doctors and nurses collaborating with those bloodthirsty animals. But then they say, what do you want? It's our job, and somebody's got to do it. Yes, that phrase sounds familiar. It's bone-chilling. Police and criminals using exactly the same words to justify their actions. You gotta do what you gotta do. That seems to be the slogan of the executioners of this new world. Talk to my father, Michael. Tell him that I'm all right, that he shouldn't worry. Сопоставление бандитов с полицейскими. Very soon. А мы тем временем схватили морфин и бежать. Скрысили свое и бежать. Let's see. Inside, I only see dust and old papers and a tiny key. Блин, вот как же у меня хорошо с пиксель-хантингом. Let's see. А? Согласитесь. Мой пиксель-хантинг на высоте. Всегда. Перфектно. И здесь мы сейчас фонарик найдем. Да? Let's see if it's the key to this closet. Bingo! I'm not going to take any. A small red LED is blinking on all of them, an unmistakable sign that they've been used. Телефон, карточка. Что-то мы там набрали. Ну, навигатор. С навигатором же можно ходить по этому, ну, под люком. According to one of the cleanup brigade's forums, this is the device they use to navigate during their raids. Sort of like an electronic map. It looks like some satellites are actually still working after the Great Wave. Видимо, нет. Something I could easily confirm if this contraption had batteries in it. Батарейки нужны. It's an internal army memo for the hospital's medical staff. The report talks about the failure to develop a cure for the dissolved, and what's even worse, the decision to finally abandon the search for one. Но это мы, видимо, можем отчет этот предоставить роду. Как бы расстроить его, но донести до него правду. Authorized Vehicle Pass. It's the ID that allows the cleanup brigades to get in and out of the hospital compound in their macabre ambulances. From what I can tell, the army can pump you full of lead if you try to come through the gate without one of these. Так, теперь у нас есть пропуск, и, наверное, мы сможем на мотоцикле въехать в здание, так сказать. Все, мы здесь все сделали. Все, что можно было, все сделали. Предлагаю возвращаться. И думаю, что нам все еще нужно в центр. Не, я думаю, что нам все еще нужно в центр. Хотя... Не, ну пропуск-то же мы получили. Пропуск-то мы же не просто так. И люком мы еще не пользовались. Люк-то тоже не просто так. This street is even more desolate and silent than it was before. I guess while I was in the subterranean hospital for the dissolved, the soldiers called the curfew.
Так, с сестрой можем поговорить. А в храм больше нас не пускают. Здесь народ разошелся. Здесь новой локации не появилось. И в окно залезть мы не можем. И здесь все еще висит замок. Давайте сразу поговорим с сестрой, чтобы потом не оказалось, что это было важное. Что-то важное, нечто. What are you doing out here, ma'am? What's the matter? It's my brother. He's disappeared. We don't know where he is. What do you mean he's disappeared? Well, we haven't seen him since he spoke to you. Ребятули, у меня чаек закончился. Я пойду быстренько налью себе чайку. We've been searching for him for hours and can't find him anywhere. And you don't have any idea where he might have gone? No, he simply ran out of the door, completely out of control. I've never seen him so upset. And we haven't heard anything from him since. I just know that something terrible has happened to him. My brother is very sick and he shouldn't be out there alone and unprotected. I fear the worst. Calm down. There's no reason to think that anything has happened to him. I have a feeling that something awful has happened. I'm sure of it. Besides, the soldiers have already called the curfew. If they find him on the street alone and lost, in his condition, my brother is a very beloved and respected person. But those beasts don't care who he is. I understand. We have to get off the street. Please, if you see my brother, tell him to come home. Tell him we're waiting for him. Of course. I'll do that. Таймбек. Как рыбалка в НВ? Не знаю, как рыбалка в НВ. Так, что здесь? Что произошло? Ты пообещал сестре найти ее поехавшего брата, который обезумел и куда-то пропал. А я это записал себе в тетрадь? Нет батареек, нет, не записал. Могу зайти сюда. И здесь нету вообще ничего. Кайф. Обожаю такие локации. Локация с ничем. Спасибо. Я записал. Хорошо, спасибо тебе.
Сюда не идем. Кислотой. Ну это же кислота, она против органики. Use this here? Она же не против... Нет, ну тут как бы... Точно нет. Тут, кстати, часовой остался только один. The camp is closed, rat. Get away from the gate. But I have to come in. It's urgent. What happened? There's no understanding you worms. Always wanting to get out of here. Once you're outside, you're dying to get back in. One of our soldiers was killed, and the camp will remain closed until the matter is cleared up. So take a hike. There was an attack? Yes. Someone hit one of the sentries in the watchtowers with a rock and made him fall out. He was killed instantly. Luckily, it seems there was a witness who saw the perpetrators launch the projectile, and they have been detained. But we never trust the testimony of a rat, so we're waiting for the criminals to confess, or for the murder weapon to turn up. I don't think it's going to take very long to get the truth out of these kids. Or to find the weapon they used to commit the crime. Good God. What have I done? I knew I shouldn't have gotten them mixed up in this. But they're just a couple of scared kids. Don't you see that? What are you planning on doing with them? Killing an official is punishable by death, and martial law is quite clear in this respect. They acted as adults, and they will pay for their actions as adults. As soon as they confess, or we find the weapon they used to commit the crime, we'll take care of matters. Do you have a problem with the law being enforced? You're nothing but a gang of warped psychopathic pigs. One more word and I'll blow your head off right now, bastard. I couldn't care less what privileges that bracelet might give you. Get out of my sight. Those pigs are gonna kill the boys, and it'll be my fault. I'll be responsible for their deaths. I can't let that happen. I have to do something, and fast. But what? Давай что-нибудь предприми. Может быть, покажешь им приемчик карате? Чих-чих-чих. Раз, одного где-то со спины, второго со спины, того уже выстрелил. А? Как тебе такой план? Но вот здесь вот кислота может сработать. The only thing I'd achieve by doing that would be to use up all the acid. Но не хочет. Можно кислотой полить охранника. I'm not saying they don't deserve it, but throwing acid on them could get me into an even bigger mess. I'd rather not do that. Решетку? Да не. Она... Damn it. If I don't prevent it, those bastards in uniform are going to execute the boys. А у нас прямо For таймер God's идет. sake, I have to think of some way to save them, and I have to do it now. The acid won't melt these bars. У нас прямо таймер идет, прикиньте, что? If I can't put a stop to it, paint more of their macabre graffiti. I'm not going to until the... Но типа, я могу показать... Rifles against slingshots? That would be a real tight contest. Но это не то, что нужно. Пропуск. Черный пакет, отчет о лекарстве? I'm not going to hand over this report before... Нет, отчет о лекарстве нужен, конечно, народу, это понятно. Плакат? I'm not going to... Деревянный ящик еще есть. Пропуск сильно вряд ли. Навигатор предложит. I prefer to hold on to it. I think that... I doubt this. Вернуть перчатки тоже не вариант. I'm sure that it would loosen them up a bit, but I'm not going to give it away. This morphine already belongs to someone. You have to let me in. The camp or when those two and now... Those pigs are going to kill the boys, and it'll be my fault. I'll be responsible for their deaths. I can't... I have to... Ну придумай. Придумай что-нибудь. Черный пакет. Вот у него есть черный пакет. Although, according to Nurse Uma, the purpose of this acid is to dissolve plastic bags like this one. I don't want to be without it. Для растворения пластика.
Кислота для растворения пластика. Hydrofluoric acid. According to Nurse Uma, it's what they use to dissolve the remains of the dead. Пробел? Да нет, пробел нам не So it поможет. must be very strong and corrosive. Очевидно, что здесь не то, что я что-то пропустил. Что-нибудь забор? Нет. Опачки, темный сверток какой-то. Ну-ка. Да ну чел, ну кончается и кончается время. Ну я-то что могу сделать? Я стараюсь, я думаю. Там сверток какой-то. Сверток нас должен спасти, я уверен. Jesus, it's the corpse of Reverend Blake. His neck is broken. In his delirium, he must not have seen the rope I left tied around the tree. It must have fallen from the top when he was trying to get down here. But what the hell was he looking for here? Let's see what's in here. Л.А. Нуар прям какой-то начинается. He still has the same grimace of terror as when he ran out of the church. What made him go mad? I don't care anymore. I'm afraid. A damp, moldy business card. It's almost illegible, but it looks like it's from a place called Beechwood Oracle. Most of the text is too worn off to read. All you can make out of it is an address. 24 Mammoth's Wood Street. Ну, шикарно. И чё, как это нам поможет спасти пацанов-то? Да мне кажется, у нас нет вариантов спасти пацанов, если честно. I'll get my stuff. Ну что, а что мы можем... Не знаю. Нам нужно что-то предложить воякам. Что-то воякам предложить. A rather large plywood crate. It used to hold some of the cleanup brigade's work tools. How long were those animals in before their time? Jesus, Michael! It doesn't seem like a... Лом могу предложить. I'd rather the... Even if... Гвозди. А гвозди, вот же они. Кислотой мы уже пытались на них попрыскать. Better not. If I keep bothering those... This pig in uniform and his sidekicks are getting ready. Damn it! Погулять могу. Но здесь же ничего нету. Кислотой пластиковый. Он говорит, что он не хочет это делать. I'd rather... Где? Although, according to Nurse Uma, the purpose of this acid is to dissolve plastic bags like this one. I don't want to be without it. А, мы только что нашли этого преподобного, и у нас теперь появится фраза. You have to let me in. Нет? Those pigs are... I'll be... This business card is my only clue about that place called Beechwood Oracle, so I have no intention... А, подкинуть ему рогатку. Да я думаю, что просто к трупу нужно прицепить рогатку. Good idea. I could use Reverend Blake as a scapegoat вот to этот protect вот those настромчик, children. Вот... On the other hand, him being one of the most хорошо famous and вроде. respected men in the city, I doubt И anyone хорошо. would believe my Но story if I слишком, accused блин, him of быстро. attacking the Слишком sentry in the как-то tower. чувствуется, что момент-то сложный на самом деле. На мой вкус. Момент реально сложный. Логичный. Супер логичный. И если бы я час думал и потом бы сделал, я бы кайфанул. Это я сам не читал? Тогда большая пятерка тебе. И что теперь?
This pig and damn it. А что теперь-то? Jesus. В смысле? Я все сделал. I'm not going to be able until they find. А, завернуть? Before I go down, in case. Не, я пропустил. А, сказал, что лицо слишком знаю, сейчас кислотой. Не, я пропустил, я как раз засмотрел, ну, чатик смотрел. This is gonna be hard, very hard. But those children are innocents in all this. And those ruthless savages are about to kill them in cold blood. I have no other choice. God damn it! Had the visions again! Not now. I have to do this. I've got to do this. My head! You've got to stop this, Michael. I can't stand it anymore. This has to end. I can't help it. It's that demon. You know I can't help it. Please, Michael. Please. Make it stop. Yes. That tiny, cowardly demon. I remember. That brutal sensation of acid running through your veins. Corroding, little by little, anything good and decent you might have left inside you. Turning it into pain, rot, and emptiness. Приятного аппетита всем, кто кушает. No. God damn it. If I've managed to get this far, I've got to finish what I started. The face of the Reverend is still recognizable. If I quit now, I'll have to bear the death of the... Так, а что продолжать-то? Размашь, я не знаю. Ой, вкуснота. Я не смотрю. Вы как хотите? Я не смотрю. That cowardly demon, that dark and intimate specter that only you know, that gains strength in this new world. Digging its claws into your soul like a jagged piece of glass. Whispering in your ear that what you're doing is right. Захотелось, да, немножко пиццы. Что-то очень хочется пиццы. What have I done? What have I done? Why are you showing me this? Please, answer me. Who was I before the catastrophe? Before the world collapsed? Do I really want to know? С мяском, с подливой. I'm afraid of myself. В томатном соке. Ну что, все, он готов? Мужики, мужики! You have to let those... You've got the... What are you insinuating, rat? You better have a good reason for saying something like that, or we'll splatter your brains all over the wall of shame, and then use the kids for target practice. I know who the guilty party is. I know who committed the crime. And I know where he is. Hey, we've got to hear this. Start talking, rat. Okay, here goes. I hope those pigs take the bait, because if they find out the truth, I'm a dead man. The murderer was a deranged man I met in the city a few hours ago. He told me he was desperate, tired of the humiliation and violence he had to face every day. He was determined to do something crazy. I didn't believe him at the time, but now I see that he wasn't kidding. After the attack, he committed suicide by jumping into the cesspit next to the camp road. You'll find him there. His face is unrecognizable from hitting the rocks and scraping against the rubble. But I'm sure you'll find the murder weapon next to his body. We'll check out your story and see if it holds up. We're approaching what looks like a body. It looks like that worm was right. Over. What a mess. What the hell happened to his face? Meh, who cares? We found the guilty party with the murder weapon. Let those kids go. And unlock the camp gate. Over. You can come in now, rat. Ну что, наконец-то кайф. Наконец-то мы идем отдавать морфий. Получаем бабки. Идем тусоваться с
Just as I Rose, по-моему, promised, так её this зовут. woman in this house gave me the chills. Let's get this over with as soon as possible. So you've come for your money. Is that it, you rat? You offered it to me. I didn't ask for anything in return. No, you're right. Yeah, I guess you've earned it. That's what we agreed. I'm an honest woman. I think you have a very wrong impression of me. Take your money, Michael. All right, thank you and good luck. I'm sure we'll be seeing each other around the camp. Wait! Michael, is it money that you want? I have more money. I still have some savings. Those camp rats didn't manage to take it all. I'm sure we can figure something out. I don't understand. My husband is about to die. Without him, we'll be nobodies. Me and the kids. The soldiers don't even show us any respect anymore. A while ago, they broke in here to take them away with no explanation. And it didn't matter to them in the least whose children they were. But if you stay here, all that could change. I still have some contacts. I could arrange for you to become the new Camp Mole. You're not like the rest of those rats out there, Michael. You're one of us. We'd be important again. We'd keep our privileges. Or do you want to be just another beggar in the sewer? I can't lower myself to that. I'd do anything. Stay here with us, Michael. No. I don't doubt for a second that this woman would be capable of anything, like a cornered scorpion. I don't think that would be a good idea. It would be better for me to leave. Да, с Take good care of those козырьков. boys. Еще борщ сейчас скажет, умею варить. Yeah. Get out of here, you disgusting rat. You're all alike. In this camp, all you rats are alike. I don't need you. I don't need any of you. You're just waiting to see us fall. But I won't give you the satisfaction, you disgusting rats. I'll do what I have to do. But you won't see me crawling around in the trash like you. A cornered scorpion, surrounded by flames that are closing in. I think it would be best not to speak to this woman ever again. She could be dangerous. Валим. Ну чё, мужики, у меня появились бабки. I brought money. Let me see Rose. Hey, this is a lot of dough, pal. So, is it enough? More than enough. This'll get you into Rose's van for the rest of the night. All you can eat. Ура! Have a good time with Наконец-то! С our Роуз Minnie до Mouse, утра. but be careful with the merchandise. You know how it works. You break it, you buy it. Yeah, I get it. Let's go. Hello, Mr. Sleepyhead. You came back. Hello, Rose. Are you here to save me? Have you brought me my baby? They won't let me leave here to look for him. He's all I have left in the world. I don't have anyone else. Will you help me? That's why you came back, isn't it? Or did you come back for the other thing? Do you want me to take off my clothes and lie down on the mattress? Чтобы выбрать. А здесь нету нету никаких пикантных вариантов. Ну что за игра? I'd like to talk to you, Rose. You told me you had a secret to tell me. И как отыгрывать крысу? Yes, Mr. Sleepyhead. I know a secret about you. It's something very important, but I'm not going to tell you. Why not? Because you haven't brought me my baby. I asked you to help me and you haven't done it. I want to hold my baby again and rock him to sleep. Aren't we friends anymore, Mr. Sleepyhead? Yes, of course we're still friends. But Rose, please. I need to know what it is. What is the secret? Okay, I'll give you a clue. It's a riddle. I have something of yours from before the Great Wave. It's the key for you to lock and unlock your chest of dreams, you sleepy bear. But I won't give it to you unless I can hold my baby again. The key to my chest of dreams? I don't know what the devil she's talking about. But if it's something from before the Great Wave, no doubt it could help me recover my past. Rose, I don't have time for games. Give me whatever you have, please. No. You have to help me first. Please bring me my baby. I want to rock him to sleep again, like in the picture on the wall. Have you seen the picture of my baby and me? It was taken before the Great Wave.
I have no one else. I need my baby. Bring him to me. Bring him to me! Bring him to me! Hey, pal, you can have a good time with our Minnie Mouse, but don't mess up the merchandise. Don't make us come in there. You know how it works. You break it, you buy it. All right, Rose, all right. Calm down. No, I don't want you to lie. Tell me, Rose, why can't you leave here? It's because of them. They don't let me go any farther than that empty lot over there. They say I have to be ready in case a client comes. They only let me go see Rod and Colin in their trailer every once in a while. And why don't you run away? Those men are too scary, Mr. Sleepyhead. They yell at me and hit me if I don't do what they say. Sometimes they lock me in here in the dark for hours. And I'm afraid the soldiers will come back. They say they'll call them, and if I don't behave, they'll hurt me again. I'm so afraid of the dark. Aren't you? Colin is afraid of the dark too. Before he got sick, he told me, and now they won't let me see him anymore. I like the light better. Do you like the lights in my room, Mr. Sleepyhead? Yes, they're very pretty, Rose. It's like it's Christmas every day, isn't it? But the one who scares me most is the hunter. He's always ordering everyone around with a voice like an angry lion. He even gives orders to those men outside. He's like a horrible big dog about to bite you. I get the shivers every time he comes to visit me. But I like your voice very much, Mr. Sleepyhead. You sound like a knight in a fairy tale. And I'm your princess. Сильно. You said you don't have anyone. Where is your family? I don't know, Mr. Sleepyhead. The last time I saw them was when that great wave came. They said they were leaving, but that they'd come back to find me. And then they left me alone with my baby. They told me they'd only come back if I took good care of him. If I held him and rocked him to sleep, like in the picture on the wall. Did you see my baby and me in the picture, Mr. Sleepyhead? But someone took him while I was asleep. You see, I had this dream while those soldiers were hurting me. Do you like to dream, Mr. Sleepyhead? It depends on the dream, Rose. I dream about my baby a lot, sleeping in his little cradle. And I also dream about my room in the house I used to live in before the Great Wave. The sun came in through the window every morning and lit up everything. Sometimes it looked like the walls were going to catch fire. This room is darker. I don't like the dark. That's when they come and hurt me. And sometimes they lock me here in the dark to punish me if I don't do what they say. Have you brought me my baby, Mr. Sleepyhead? That poor girl is more disturbed than I thought. It looks like her mind hasn't been able to deal with all the pain of these last few months. Someone needs to get her out of here. No, Rose. I'm sorry. I haven't brought you your baby. Goodbye, Rose. I should be going now. No, don't go. Please, will you help me, Mr. Sleepyhead? Will you bring me my baby? And will you bring me a cradle Отлично, like this one колыбель у in the меня picture? есть. Be my knight in shining armor. Bring me what I ask and I'll give you the answer. The key to unlock your chest of dreams. I'll try, Rose. А вот что будет на promise. вместо этого? Держи твою колыбель. I think it needs a little more work. This doesn't look very much like a real cradle. I'm afraid even Rose would agree with me on that. Нормальная колыбель. Чего ты начинаешь? It's a page torn out of a very old magazine. In her delirium, poor Rose thinks it's a photograph of her and her baby taken before the Great Wave. А мы где-то... А мы где-то видели каких-то... Как их называют-то? Кукол. Мне почему-то кажется, что я где-то что-то видел подобное. This is the poor girl's place of business. It was probably dragged here from one of those heaps of trash out there. There's makeup scattered at the foot of this mirror. I suppose those savages out there force Rose to put on makeup to make herself look older than she really is. A string of Christmas lights, the reflection, and more so. Ну, нам, мне кажется, нужно... It would break Rose's heart to see me stealing her baby's clothes. Мне кажется, что ей нужно выключить свет, чтобы она не хотела здесь тусоваться, вышла наружу. Или наоборот, нужно ей будет включить свет. Ну, не суть.
Ты совсем совмещал ящик? Ну, пока нет. Huh? Leaving us so soon? Hey, you're quick, pal. So, how'd our little mouse do? Я еще вернусь. You two are despicable. Rose told me about how you abuse and prostitute her. I think we'll have to teach that naughty little girl how to keep her mouth shut. Don't jump to conclusions, pal. Let me tell you how we found that chatty little rodent, since you're so interested in her. It was about 4 months ago. She was naked and injured, and she could hardly move. A group of soldiers had gang raped her and left her for dead. They left her body wrapped in barbed wire from the camp fence. Crows would have picked her clean if we hadn't found her when we did. It's only thanks to us that she's still alive. Someone like Rose could never survive in the New World alone. You know that as well as we do. We're helping her. We protect her and we feed her. We actually keep her alive. The only thing we ask for in return is that she earn her keep. Only problem is, sometimes she has a hard time understanding that. And we have to be a little more strict with her, that's all. Вроде как мы должны осуждать. The girls, well, not too bright. But for some jobs, that's almost a blessing, don't you think? What good Samaritans. Well, I wouldn't say that, but you're catching on. Что там про ребенка? Rose was talking to me about a baby, her son. Do you know where he is or how I can find him? That little mouse's mind is gone. I wouldn't pay much attention to what she says. Hey, as far as I know, her entire family died in the Great Wave. After the explosion, she wandered around in a daze for weeks, until she finally ran into a group of drunken soldiers who wanted to, you know, have some fun with her. When we found her, all she had left was that wrinkled old magazine clipping clutched in her hand. It's her pride and joy. Now she's got it stuck up on the wall of the van. And as far as the baby's concerned, probably not alive anymore. If it ever existed. Who knows what goes on in that nutcase's head? Then she really is all alone. She doesn't have anyone. Of course she does. She has us now. My partner and I are sort of like, her new family. We protect her and we feed her. We actually keep her alive. And you can bet your ass we will, as long as our little mouse still has that small fortune between her legs. So this business is real. Hey! The hundred in exchange. Fair's? Yeah. Of course. I just hope wherever. I don't have anything else. Okay. You paid for her. The door to the van is open to you all night long. Окей. Не знаю, чем мы должны использовать в виде... Мы, наверное, вот так должны That делать? wouldn't serve any purpose. This plastic bag is designed to hold the remains of the... Since it's made of wood, I can use the nails to Что-нибудь attach прибить something он to it. готов, да? But what? А мы не могли забрать себе эту штуку? Нужны какие-то ноги. Вы поняли? Вы видите, на что это похоже? Я уже понял, на что это похоже. Это же знак. Половинки знака. I could try to use the nails to join them, but they wouldn't be able to pierce the metal of the subway sign. I don't... The subway sign is already broken in two. Да в смысле? Нужно просверлить. Алло. This wooden crate... Верлишь и потом прибиваешь. Что, нам нужны новые гвозди, что ли, какие-то? А где мы возьмем новые гвозди? I can't use these... Так. Но здесь же больше ничего нет. Очевидно, что здесь ничего больше нет. И деньги мы отдали все, да? То есть, как бы у бармена нет вариантов что-то просить. Чего по роду? Опа. А куда-то делся наш друг? That's odd. The drum has a huge bullet hole on one side. Everything indicates that it was being used for target practice. А куда делся наш друг?
Его тоже типа забрали? А вот и рот, кста. Michael, thank God you've come back. Colin is worse. His trances are getting longer and deeper. My wife and I are afraid the end is near. Please tell me that you've brought the medicine to cure his disease. Я нашел лучше. Я нашел сведения о том, что не бывает этого. I own that. I'm sorry, Rod. You have to see this. It's an army report. It says that the cure we were talking about doesn't exist. That it never existed. No, but there has to be a cure. There has to be hope for us. The vultures are starting to gather around our trailer, waiting for the end so they can take my son's belongings. Colin himself can see them from the window of his room. Calm down, Rod. Don't tell me to calm down. You've brought ruin to this house. You've come to sentence Colin to death. But that drug exists. It has to exist. А я тут при чем? Listen to me, Rod. I've done everything in my power to find the drug, but there is no such thing. Try to understand. There's no cure for the dissolved. The dissolved? I warned you, Michael. I warned you not to use that word in this house. Get out of here. Get out of our lives forever. Wait, Rod. I'm sorry, but you promised to help me. You promised to help me get my identity back. Help you? You've ruined our lives. You've condemned our little boy to death. Get out of here. Get out of here at once. Michael, I have to talk to you. I have a message. I have a message from her. My God, it's Colin. A message from her? Michael, please. She told me to talk to you. Where do you think you're going? Don't you dare go into that room. You're not welcome in this house anymore. But the boy, he called out to me by name. Colin's delirious. He doesn't even know who you are. Get away from my family immediately. Michael, I have a message from her. It's very important. Damn you. Don't go near that door. Get out of this house. Listen, Michael. We have a gun in that room with 2 bullets in it. Don't make me waste one of them on you. It's all right, Rod. Calm down. I'm leaving. And as for you, vultures, drawn by the scent of death, I won't let you take anything. You hear me? Not a single thing. When this is over, when he's gone, I'll make sure there's nothing left for you. You won't get anything. Опа! А вот и сынуля. Anything. Тушить. Чем можно потушить? Срочно. Нечем. They're not fireproof. I'd burn my hands if I tried to put them in there. Even if there was something inside there that could interest me. Jeez, that bonfire is too hot to touch. И чё? А еще у нас металлическая есть. А, кусачки есть. It's not long enough. I'd only end up burning my hand if I tried to stir the fire with it. Amidst these, they're going up in... Ну, урони бочку, я не знаю. Крышка нравится. Крышка не подбирается. Ладно, смотрим в окно пока. Colin called out to me by name. He said he had a message from her. I have to go in there and talk to the boy before it's too late. But how? Так а чё, просто так не работает? Я думал, мы просто постоим, и он нам все расскажет. А трейлер теперь закрытый. Разбей окно. Ну, сомнительно. If I hit this window, I'll shatter it. It's pretty quiet around here, and the sound of the breaking glass would alert everyone in the camp, including the soldiers. Getting into a punching match with this wouldn't help. It's not long enough. Он хочет что-то длинное. I don't think it would do any good to... Короче, не знаю, есть костер. Давайте запомним, что есть костер, и его то ли нужно потушить,
Здесь, кстати, заперто. Каких-то пор. From all the noise coming from the other side of this door, I have no doubt that there are people in the bar, but they don't seem to hear me, or don't want to open up for me. Так, ну это повод, кстати, светильник отрезать. Okay, here goes. И у нас же It's теперь, impossible to у нас buzz же these теперь drums есть at all. эти I don't know what they щипцы. contain, but whatever it is, it weighs a ton. Кусачки, мы кусачками-то теперь дотянемся. That's not a bad idea, but that cable's too high. I'm not going to be able to cut it from here. Да в смысле ты не можешь? Ой, как ты меня злишь, чувак. Просто жесть, как ты меня злишь. Okay, so we'll make a hole in one of these drums. Blah. This must be the poisonous concoction they serve as a beverage in the bar. The drum is already empty enough. I think I can now get rid of this old hand drill. I doubt I'll be using it again. Спасибо, друг. Спасибо, что избавляешься от ненужных предметов. Это прям кайф. With its contents spilled all over the ground, the punctured drum doesn't seem so heavy anymore. Сюда. This is the only way I can think of to draw those thugs out of their den. What the hell is going on now? Ugh, another power failure. Go figure, nothing works in this damn camp. This damn sewer is gonna be the end of Почему us. светильник Everything's работает? okay. Calm down and shut your mouth. You, light some candles. Get us some light in here. And you, come with me and take a look. It would be better if they didn't see me around here. Hey, look! The main cable is broken. How could that have happened? I don't know, maybe the wind or a bird. Bunch of idiots. The cable's cut. This was sabotage. Кусачки. Зачем ты Yep. кусачки оставил? And here are the tools he used to do it. Gloves and a pair of bolt cutters. Damn it. I can kiss that stuff goodbye. Sabotage? Someone sabotaged us? Who would dare? I haven't the faintest idea. What happened, Hank? Hey, Mike. Nothing in particular. It's nice to see you around here, dude. Some idiotic camp electrician wanted to practice on our place. That's all. We'll give him a fitting reward when we find him. You know, fair's fair. So, tell me, what brings you to these parts? I wanted to talk business with you. Business? Of course, Mike. You know, in these hard times, we all have to help each other. I'm sure we'll be able to make a deal. Come inside and sit down with me. And you, fix this. All right, dude. You told me you wanted to talk business. So, here we are. Shoot. И чего у нас там? The last time I was here, you told me that you could get anything. I need some batteries. Of course, Mike. You know that I like you. I know one of our kind when I see one. I want to help you. I really do. But you know, in today's world, everything has a price. Things have gotten very ugly. How much is it gonna cost me? Save your cash for those poor devils out there. I can see the future, dude. I can smell it and touch it. And that stupid paper will be worthless in a very, very short time. So what is it you want in exchange? The only liquid asset still worth anything in this new world, Mike. Fuel. Bring me gasoline, oil, kerosene, anything that can make a motor or generator run, dude. These are dark days, and people need light. We want to bring it to them. You bring me the fuel, and the batteries are yours. It's obvious that I don't have anything like that on me. Then I'm sorry to have to tell you this, dude. No fuel, Ну, как бы. no deal. But you're a smart guy. Даже I'm мысли sure you'll нет. figure out some way to make me happy. I just talked to your men. Those maggots who are prostituting Rose. Your business dealings turn my stomach. Watch your mouth in my house, you damn prig. Because you're insulting me in front of my people. And this is not the first time. That poor girl is disturbed. She has the mind of a child.
What you guys are doing isn't right. Do you want to talk about justice, dude? About that objective, impartial, blind lady with the scales? It's funny that you're the one bringing up that blindfolded whore. And wasn't it you who paid handsomely for some time alone with that little mouse? So, did you have a good time with her, Mike? And tell me, what are those blood stains on your shirt? I suppose my informants are mistaken, and that blood is unrelated to the disappearance of a certain preacher in this city. Michael, did you treat him justly? Now, who the hell do you think you are, handing out lessons in morality to anyone, dude? But how do you know? Oh wait, there's an explanation for all that. Of course, there's an explanation. And it's very simple. You gotta do what you gotta do. You gotta do what you gotta do. I see everything, but your secrets are safe with me. I like you, dude, because deep down, you and I are much more alike than you think. Our true nature is coming out in all its glory in this new world. You just need the courage to act on it. You're wrong. I'm not like you. I hope for your sake that you're the one who's wrong, dude. You're a predator. I can tell. Don't make the mistake of turning into a lamb, because you already know how that could turn out. And when it comes to Rose, let me tell you that she has every right in the world to defend herself. That's the magnificence of this new world. It's given us absolute freedom to assume our true roles. Rose, just like the rest of us, has to decide if she's a lion or a lamb. Ain't it grand, dude? It's only now that we're truly free to choose. But don't get me wrong, the right to defend herself is hers, and hers alone. So be careful with the heroic gestures, Mike. You touch a single hair on the head of any of my men to defend that little mouse, and I'll rip your skin off, one strip at a time. They're friends of mine. Got it? Yes. You've made yourself perfectly clear. You won't have to tell me again. That horrible music is drilling into my eardrums. Why do you always play the same song over and over again? You're lucky we're friends, Mike. Otherwise, I would have pounded your nose into your skull. That was my late father's favorite song. Apostle? That's right. When I was just a kid, we were all clutching his flask of whiskey. It's only now. Understand what my father was trying to do. He was a visionary. And let me. Мы вроде уже слышали что-то про его отца. Или это было в другой игре, или в фильме, или в чем. Я что-то помню такая... This old metal stool serves as a table. The truth is that its unfortunate appearance doesn't exactly invite you to sit on it. Это важно, что здесь стул? Почему-то пропали... Мужики пропали, а стул появился. А изоленту стырим? Слушайте, мне очень нравится рисовка в этом квестике. Вот прям реально я сразу вижу все детали, которые появляются. Прям вот кайф. Играешь в одно удовольствие. Да, вот эти несколько квестовых моментов сложных, но они на самом деле приятные. До всего можно догадаться. Просто, нужно немножко подумать, приложить, так сказать, серое вещество свое, мозгишки. Пораскинуть мозгишками. Но мы просто избавились от лишних предметов. Благодаря вот этой процедуре мы избавились от перчаток, от кусачек. От чего-то еще мы избавились. Здесь все так же горит, да? Ну... чтобы я не думал, что кусачками нужно что-то вытащить отсюда, да? Adding electric. I could use the electrical tape to hold something to this object. But what do I want to add to it? Но что именно? I could use the electrical tape. Так в смысле? Let's see. I'll use the electrical tape to join these two objects.
Вот и у нас готова колыбелька. I've attached what's left of the metal subway sign to the wooden crate, and now I have a... В смысле, это не похоже на колыбельку? Надо проверить. You've brought me a cradle for my baby, Mr. Sleepyhead. This is no use. It's not like the one in the picture. It's too low. It doesn't have any legs. Don't you see? I want one as tall as the one in the picture. Okay, don't worry, Rose. I'll keep looking. Какие еще ножки? I don't think doing this would serve any purpose. Ножки еще хочет. Ну, пока не знаю, с чем мы ножки будем делать. Так, ну пока эти чуваки здесь сидят, мы с генератором ничего не сможем сделать. Очевидно. Эта локация здесь с костром. Нам что-то нужно сделать, но нужно что-то длинное. Better not. Здесь, наверное... Hello, Michael. Did you see us out there with the soldiers? They were pointing their rifles at us, but we didn't squeal on you. We're two brave, strong men, aren't we? Мужики, прям во! Well, we did cry a little. Shut up. Of course you are. I'm proud of you. When you're grown up, everyone will know that you two can be trusted. Grown up? But that's not going to be for a long time. Yeah, besides, our mom says that's not going to happen. There's no future for anyone. Not for us either. Don't pay any attention to what people say. You should only worry about taking care of each other. That's the only thing that matters now, okay? I gotta get going. Goodbye, boys. Goodbye, Michael. Goodbye, Michael. Я надеялся, что мы здесь что-нибудь с вами получим, а не просто поболтаем с мальчуганами. Оставить их в покое. Ну вот. С ним мы решили не разговаривать, да, больше? То есть у нас есть уже две локации, в которых в которые мы ничего не можем сделать. Это тоже локация, в которой мы ничего не можем сделать, и это локация, в которой мы ничего не можем сделать. То есть в лагере как бы конец. Здесь, скорее всего, мы тоже все сделали, все, что могли. Сюда пока непонятно. У нас... I'm afraid I can't do that. Не знаю, чем бы... The lights are broken and burnt out. I'm not going to waste time on this. I don't think it would do any... Непонятно, зачем бы все это было нужно. У нас появился... Что, вот этот адрес? И кто-нибудь появился? Как никого не было, так ничего и нет. Пропуск есть, но нас, конечно же, он нам не поможет. Без машины. The guards were clear. Motor vehicles only. ID or not, I have no intention of exposing myself to their bullets unless I'm on 2 or 4 wheels. Тухлая рыба. Что мне взять в ящик тухлую рыбу, что ли? Зачем? Я, наверное, могу это сделать, но зачем? I could put the fish inside, but they'd fall between the spaces between the wooden slats. It's too big for carrying them. The fish would just disintegrate and disappear in the folds of the bag. Пакет слишком большой. Заверни в плакат. It doesn't look like it's having any effect. Плакат не хочешь завернуть. These are the remains of the fish that used to swim around in the fountain. It looks like the catastrophe caught them by surprise, too. Ugh. Но основная фишка, что мы не знаем, зачем нам нужны эти рыбки.
А, и смотрите, стена деревьев... Ну, это... Нет, можно сюда пройти. Да, можно пройти, но только мы здесь ничего же не найдем. This door leads to a dingy back room. What the hell could be in here? I can hear the buzz of electricity coming from inside, but I can't figure out anything more without a little more light. Угу, то есть, вообще-то здесь что-то есть, но нужен свет. Дай The лампу nurse's поносить. silhouette seems to fade in the light. I'm afraid that after... Здесь же ничего, ну, никуда дальше пойти нельзя. Нельзя. Hello. Для чего служит это здание? Расскажи все, что знаешь. Знаешь о группе зачистки? Нет, Ума. это всё. Мы все уже с вами проходили. Ну, то есть на этой локации тоже мы ничего не можем сделать. Свет нужно где-то раздобыть. Горящая бочка есть. Замок есть. Черный пакет есть. Проволока с перегоревшими лампочками. Зачем может быть нужна проволока? Чем нужен, может быть, нужен плакат? What for? Да не пройти. Fifth Avenue in Doomsday City looks even more desolate after curfew. Прямо. Ну. Prolong. Так. Ну, есть ощущение, что я что-то упускаю. То есть мы же сделали нечто похожее. I think that if the reconstruction of the new world depended on my manual skills, we'd need to give up all hope, assuming we had any left. Since it's made of wood. Деревянное. Что деревянное? Где вы видели где-нибудь что-то деревянное? С пробелом пробежаться? With the cover removed. Здесь кресло без чехла. Even if there was... Jeez. Пламя жжется. Эти ноют здесь сидят. In the flames. А мы можем обратиться к этим, к чувакам, сказать, что у нас там... Prolonged contact with these animals would be detrimental to my health. I'm not going to talk. Нет. Ну что, давайте пройдемся с пробелом. Ну, монеты точно не берутся, не возьмутся. Это все мы с вами уже осмотрели. На всякий случай зайду сюда. Но здесь тоже ничего нету. Здесь что-то я упускаю. Порядок. Clothes, knickknacks, and there's no... Someone knocked over that enormous book, and considering... Ну, было бы клево оторвать оттуда какие-то деревяшки. Но я так понимаю, что это не наш метод. Зайти к челику нет, нельзя. Там ничего не изменилось. Нет, он все так же говорит, что мы туда не пойдем.
I'm afraid this amateur carpentry project... I don't quite see... Better not. Since... Out of the... Wow. I'm afraid... That... I don't think it... I can't... I don't... Блин, прям вот что-то у меня нету какой-то хорошей идеи. The bars are much too thick. Напомню, что за огрызок бумаги мы взяли у фанатика. Мы взяли адрес. Адрес Оракула. So Beechwood Oracle is in fact a location. But what kind? Why was Reverend Blake carrying this card around? And why does that voice inside my head keep telling me to go there at any cost? Там есть... Ну, то есть, все стерто. Ну, почему-то он не записал, но, в общем, я тебе точно могу сказать, что он видел адрес, который там был написан. It looks like this heating technology is not limited to the refugee camp. These bonfires are used here too, and their emissions are just as toxic here as they are there. What the hell could they be burning in them? У нас плакат там, замок. Ну, мы на замок как не могли повлиять, так и не можем до сих пор. Let's leave things the way they are. И вроде как мы туда не хотим попасть даже. Пусть ищете. Павшая колонна, ну здесь вроде как... It's the cross. It depicts... I'm afraid this amateur carpentry... Не ощущаю здесь какого-либо движения. Ну и что-то конец. Да, опять затык. Реально. Гвозди в крест. Ну, звучит как-то странновато. Причем, честно говоря, сейчас даже какой-то нету мысли. Хорошей идеи. More of that official propaganda. Your sign. Вот так вот выглядит. То есть мы скрафтили этот самый колыбель, но без ножек. Она попросила удлинить ножки. Но мы что-то не можем... Ну, я не могу придумать, чем можно удлинить ножки. Я как раз вот хожу с пробелом в поисках чего-нибудь, чем можно было бы удлинить ножки. Benches in front of the lockers. Typical locker room. And so is this musty smell of old sweat and dirty socks that permeates this entire room. Но ничего подобного не вижу. We must be very deep underground. And the blades of this fan are barely... That explains what... И мы знаем, где она. Но нам нужно потушить костер. А костер не тушится. Ну, то есть у нас нету предмета, которым мы могли бы потушить костер. Или предмета, который помог бы нам вынуть из костра. Я все вроде перепробовал. Из всех имеющихся предметов я все перепробовал. Ну, кроме тухлой рыбы. Но тухлую рыбу я вроде все перепробовал ее подобрать, и так и не смог ее подобрать. Она не берется ни черными пакетами, ни плакатом. Ну, визитку только не пробовал. И на самом деле я прошел все с пробелом. Уже все эти самые. Пакет на всех юзал? Ну, насколько на всех? Ну, на всех людей не юзал пакет. In the flames. А
А это должно быть что-то логичное? Почему я должен заюзать на кого-то пакет? I prefer to hold on to it. Солдатам? На солдат? Заюзать пакет? Unless dissolution is imminent, there's no point. Unless... В городе нет солдат. Они раньше здесь стояли, а теперь их... Ну, здесь нет. А, к тем солдатам, которые у медцентра? И чего? Ну, и кинуть в них пакет? Use this here? I think I just got a flash from my former life. Before the Great Wave, wasn't there an artist who liked to wrap entire buildings in gigantic sheets of plastic like this one? No, wait. That's such a crazy idea. It must have come from a dream I had while convalescing in Rod's trailer. Забудь про пакет. That's the entrance. Да, это город здесь. Ну, наступил комендантский час, они Authorized motor vehicles свалили. only. The soldiers told me when they were shooting at my feet. Not to sit. Их там как будто бы и не было никогда, мы там только тени видели. И здесь не появлялись. Надо в городе что-то забрать. Да я вроде походил с пробелом, я ничего не вижу. В городе из мусора. А здесь нету в городе мусора. Мусор есть вот здесь вот. Вот здесь. Но я вроде здесь... Impossible. Я вроде здесь пробовал всеми. I don't see where I could put. I don't think I'd gain. Опять же, всеми предметами пробовал. Hanging up this. I'm afraid I can't. The bars are much too thick. I don't see where I could put this enormous plastic. In the distance. Может быть, конечно, все-таки в этом, в медцентре какой-то есть мусор, который я упускаю. Ну, нет, остаются рыбы. В инвентаре есть тетрадь, браслет, плакат, навигатор, пропуск, визитка, лом, гвозди, черный пакет, проволока и ящик с железными деталями. Плакат плюс рыба не работает. It doesn't look like it's having any effect. Точно так же не работает. Best not to waste time trying to nail this here. И пакет It's с too big for рыбой не carrying. работает. The fish would just disintegrate and disappear in the folds of the bag. И даже ящик не работает. I could put the fish inside, but they'd fall between the spaces between the wooden slats. Слушайте, а может быть нужен плакат сюда? I'm afraid I can't do that. Нет. Мне нужны батарейки, да. Better not. I'm afraid that using the scrap. Ну, звучит же, блин, проложи плакатом ящик и возьми рыбу. Не знаю зачем, но возьми. Ну, просто сделай это. Ты же можешь. Батарейки у охотника. Мы поговорили с охотником, и он сказал, что если у нас будет топливо, то он нам даст батарейки. Но пока что топлива мы даже не видим в игре. Никакого причем. Топливо, масло.
подобные вещи. Верло выкинули, это правда. Пустую... Типа, в теории можно было бы взять какую-то пустую... Но у нас нету кислоты. Я думал, что можно взять какую-то пустую бочку, засунуть туда мусор и кислотой разжечь. Ну, в смысле, развести. И сказать, что это какое-нибудь масло. I have no intention of climbing back up there. I'll have problems with... Но бочки неактивные. Можно еще раз послушать, что он говорит? Hey, Hank. The Мне last нужны time, of course, батарейки. Mike. I want How much? save your cash. I can, and that's stupid. So what is the only liquid assets to Жидкий fuel? актив. Bring me Бензин, масло, gasoline, керосин. oil, kerosene, anything that. These. It's Ну, obvious. я No, примерно but так и you- помню. Ну, про I should be керосин не okay. помню. Но от этого не легче. Тут вот цистерна есть какая-то. Но это все звучит как-то неправдоподобно. Попробуем ему дать все. Unless dissolution is... Hey, Hank. What if I told you I know where you can get more fuel than you've ever dreamed of? Don't call me that again, dude. Like I told you, that man died in the Great Wave. But you have aroused my curiosity. So, where is this place? Information Ну, like это that is well worth the batteries. you need. красиво. A few hours ago, I found a way to get into the medical center you told me Красиво, about in the но outskirts of the сложно, city. да. It's much bigger than it looks like from the outside. And it uses Ну, enormous очень generators to такая. power its electrical system. They're storing hundreds of barrels Очень of fuel тонко. in a huge depot, which is hidden behind a fence that goes all the way around the compound. It's invisible from the outside. Yeah, and I suppose you brought those hundreds of barrels to the camp to bargain with me. No, but I do have the key that will let you and your men get them out of there without raising suspicion. It's a vehicle pass for entering the compound, stamped by the army. That's a very interesting story, dude. I'll have to do some checking, but it sounds promising. Now, if what you're saying is true, you're going to make one weary old bear Ну, это бы мы very прям бы happy. долго бы искали But такой. if you're lying, такой I'll ход. find you wherever you try to hide. Это реально нужно and I'll начать maul юзать you with все my на все. paws right on the spot. So you'll give me the batteries in exchange for the ID? Deal. The ID is now mine. Here are the batteries you asked for. Слишком уж вот мотоцикл прям бросался в глаза. Наверное, ну это вот это как-то сложно, типа отказаться от идеи мотоцикла и догадаться, что ты сам типа не сможешь попасть. Okay, let's see if this device still works. Huh, it works, but what do we have here? It's a list with hundreds of names, places, and addresses, and a map of the city. It seems like a good idea, but the GPS signal is very weak in here. I think it would be better to use it in Ну an всё, open let's area go тогда. rather than indoors. Теперь-то как раз мы и найдем тех самых солдат. Hey, Mike, wait. Before you go, I've been thinking about it, and now it's my turn to propose a deal to you. A deal? Yeah, listen. Me and my boys don't like leaving the camp any more than we have to. We're a bit too well known and sought after by the pigs out there, if you get my drift. I see. All that talk about the medical center, the fuel, and the ID got me curious. I need to get the lay of the land, to check out some things and work out a plan. But I can't expose myself. It would look very suspicious if I were to be seen poking around out there. Of course. And what do you need from me? Bring us enough information about that depot for us to make a plan. I'm talking diagrams, coordinates, maps, or better yet, a photo. Bring back what I'm asking for, Дай and фотик. I'll give you whatever you want in return. What is it you need, dude? Ну фотик как минимум.
Do you know the trailer where Понятно. Rod Atkinson and his Иди wife потуши live? костер. Yes, of course. I know Rod, that hypocritical Well. busybody. He still thinks that with his old world morality, he can save everyone in the camp. He's a real pain in the ass, dude. They have a young son, Colin. I can't tell you why, but I need to be alone with the kid, just for a few minutes. You have to make a commotion outside to keep Rod and his wife distracted long enough. Keep them busy for a few minutes. Find any excuse, but I need time alone with that boy. You never cease to amaze me, Mike. I don't know what you've got in mind, but it's none of my business. Bring me the information I asked you for. Окей. Bring me that photo of the fuel depot at Я the думал, что мы hospital, попросим and его I просто promise костер you'll have потушить. all the time you need to do whatever it is you want to do with that boy. And my complete discretion, of course. I don't know what idea is percolating in the hunter's sick mind right now, but I have to play along to avoid having to explain anything. I gotta make sure he doesn't find out about the boy's illness. Deal. But nobody gets hurt, okay? Bring me that photograph of the fuel depot at the hospital, and we'll do whatever's strictly necessary. А фотик-то дашь? Как я... А, ну я там все равно не смогу оказаться. Блин, пока сложно. Окей, у нас есть прогресс. Let's go. А там разберемся. Okay, let's enter the address shown on the card from Beechwood Oracle, 24 Mametz Wood Street. The map shows me a place near downtown. Let's go have a look. Ребятули, 3 глава начинается. 12 часов ночи стартует. Мне завтра вставать на какую-то эту проблему с зубами к стоматологу. Я к 9 утра должен быть у них. Мы офнемся на сегодня. Завтра будет дневной стрим. Я вернусь от стоматолога. Не знаю, как я себя буду чувствовать и смогу я разговаривать или нет. Если будет все прекрасно, то мы сами запустим стримец по этой игре или по более позитивной. Я что-то немножко в депрессивные наигрался. Я бы с удовольствием поиграл в какую-нибудь более позитивную игру. Чисто для разнообразия. Потом мы вернемся. Мне квестик-то мне нравится. Я думаю, что мы должны его добить. Поэтому следите завтра за онлайном. Я думаю, что типа я должен где-то около часа стартануть. Я там надолго хочу. Я в стоматологии должен быть с 9 до 11. И потом беру время там на то, чтобы отморозиться. В смысле разморозиться. В общем, я думаю, что в час, в 2 я, скорее всего, стартану. Поэтому давайте. До скорых новых встреч. До завтрачка.